Suffering, all the plans they scatter, brah. All my enemies are suffering. Wherever you are, kama ni enemy wangu, utasuffer. Bien has given us a new anthem, man. This is the Kenyan anthem, man. Yo, I love this song, man. They see hip hop like inani bamba mbaya juu. Hey, man, ni real, man. We, mbona kuwe enemy? Utasofa, Buddha. Utasofa, man. Bien. Big shout out to Bien, man. Bien. Hey, Ben is making moves, guys. He's making moves. When ametupatia hii hit and then ako US, ako London sai manze. He made history as the first East African artist to sell out Indigo at the O2 in London for a second time, bro. Eish! I feel like this is Bien's year because he was the first, just recently he was the first East African to be on the Breakfast Club. And he gave us such a dope interview. Yani venye alikuwa anajibu hizo maswali. It was amazing. I watched the whole interview and I was so impressed, manze. I was so proud to be Kenyan, manze. Yani, hey, Buddha, anatuseli, yani fresh, yani he's putting Kenya on the map. On 100, manze. Anafanya tu kazi safi, yani. Inanibamba tu sana, manze. Big shout out to Bien, manze. Hey! Oh my... Yo, that song is amazing. Alafu, I saw online, manze, about the preparation ya hiyo video ya hiyo All My Enemies Are Suffering, because it features the Gen Z Goliath, you know, Bradley, and Anita Nani, this comedian guy, DJ Shitty. And the two really came through, manze. It was just amazing. Yani they did an amazing job, because there are some videos we saw of Bien trying on Bradley's shoes, the Gen Z Goliath's shoes, and yeah, zilikuwa kubwa sana. So hiyo video ili trend like some couple weeks ago, meaning sa hiyo ndo walikuwa wana shoot hiyo video. And the manager of the Gen Z Goliath, director Trevor, yeah, he spoke about the preparations za hiyo video, and he was talking about how Bien is so professional with his work, because when he reached out to Bradley saying that he wanted him to feature on the video, Bradley actually, they wanted to do it for free. But then he was like, no, ain't nothing for free. So yeah, he made sure that he wanted to pay them. So he paid them and he took care of all the logistics and everything, made sure that Bradley was in the venue, and made sure that he went back home na pia akamlipa. And yeah, like Director Trevor was so impressed with everything, the organization, the professionalism. You know, as an artist, lazima manze ukwe so professional na kazi yako, lazima unini, yani uset standards flani manze. You don't just do anything just like that manze. And yeah, so it was so good, yani all the preparations, hadi video ndo hii imedrop manze, weeks later ndo tunaiona, yani inaonyesha venye umse anajipanga na kazi yake. But I'm learning a lot. I'm really learning a lot from these small tips manze. Unacheki manze, kama wewe ni msanii manze, take notes manze, because yeah, hii inaonyesha he proved how he's passionate about his art, and he proved his professionalism, and yeah, everything. Like, man, big shout out to Bien manze. Alafu sasa jana tu juzi amenini manze, amesell out kwa hiyo O2 in London. Hey, brah, it's amazing, man. I saw the video of the concert of him performing, man. That crowd was amazing. Na bado, man, he's still gonna fill more and more stadiums. Hey, man, you know, sasa watu ndo wanatufungulia njia, you know. Most artists wanashinda wakisema ati, oh, they are gatekeepers, you know, they are gatekeepers, wanafanya mziki yetu isiende mbali. But right now, I don't think there's anything like that, manze. Endelea kujituma manze, itajipa. Just like hiyo song tumetoka kusikiza ya MK, hamna kitu mwanangu. Yo manze, kijana jitume manze, like keeping on. Lazima itajipa, man. Even God haizi kukuacha when you work hard.
Manze, na Bible inasema pia Mungu hasaidii watu wenye hawajisaidii. So lazima ujisaidie ndio upate usaidizi, au sio? Manze, mambo ni kama haya. Yani industry yetu inanibamba at this point. Wacha tu. Atata before niongee sana. Khaligraph Jones. Imagine Khaligraph Jones he beat Burna Boy, Sarkodie, Nasty C, M.I. Abaga, Olamide, Asake, MT, Casper Nyovest to win the best lyricist in Africa at 2025 Africa Global Awards. Bruh. Kama you see win for Kenya, what is it? Manze, big shout out to Papa Jones. Yo! Yani ameshinda hao wasanii wote. Yani pen game yake iko juu kushinda hao wasanii wote Afrika nzima. Ni big deal, manze. We're talking about Nasty C, we're talking about Sarkodie, we're talking about Burna Boy, Olamide, Asake, you know, Casper Nyovest, Hush Kinda Mime, yo. Damn, manze. Yani, I'm so happy about this. Congratulations, manze, to the OG, man. Respect the OGs, I'll see you. Yeah, man, that's what's up, man. Alafu, kitu napenda about Khaligraph is his consistency. Do you know, it's been like 15 years since I first started listening to him. I first started listening to Khaligraph. Yeah, it's been 15 years na amekuwa consistent all through. You know, hajawai fret, hajawai shake, hajawai move. Ako tu hapo, ako so consistent na seti hajawai move like ako consistent na anaenda akigrow. Unaona tu anaenda akipanda ranks. Man, that's the king of Kenyan rap. King of Kenyan hip hop. Man, I give it up for him, man. Give it up for Khaligraph Jones, man. Papa Jones, you know? Hey, his consistency is unmatched. His success is unquestionable. Like, we've seen him rise against all odds, you know? Because, yeah, from Kayole to the world, manze, yani ameput Kenya on the map. Ameput Kenyan hip-hop on the world map. Because, yeah, of course, alikuwa ana-face a lot of backlash ati, Khaligraph ana rap kizungu mingi. Especially during his beef with Dr. Pizzo, manze. Eti hizo vizungu mingi na hakuna kitu unasema, you know. Watu walikuwa wanambashwa. Lakini wapi? Jamaa haachi. Na unajua hip hop ni ubabe. Lazima uwe na kifua, bwana. Bwana. Kama wewe ni hip hop artist, lazima uwe na ubabe. Lazima uwe na kifua. Bwana, usikuwe shaked by small matters on the ground, manze. Na hivyo ndo Khaligraph amekuwa, manze. You know, he started spitting bars in Nairobi underground circuits. Alafu, yeah, akaface rejection, but he never surrendered his pen game. Aliendelea tu being raw and unapologetic in his storytelling. Bra. Alafu, hiyo kukunja mdomo watu wanapenda kumdisco, especially nani anaitwa jamaa Sabato Sauti ya Ground. Sabato Sauti ya Ground sometimes anamekigi sense, but sometimes anakuwaga tu mchokozi. So yeah, anapenda kudis venye Khaligraph anakunjanga mdomo. Yo, you know how it is, you know. But yo, manze, this guy, we really have to give it up for him, manze. Alafu this year alikuwa na face pia some trolling on the internet about his mansion. Ati mansion yake inakaa kama mall, it's so big. Ati people are like, probably kuko na echoes kwa hiyo nyumba, mara sijui ni curtains gani wataeka huko, blah blah blah. A lot of trolling na uchokozi mwingi online, cyberbullying nini, but OG ni OG, manze. Yeye anaendelea tu kuwapa muziki. Kwanza after hiyo story ya hiyo mansion yake akawapatia Kalikatel 6, manze, na ilikuwa noma. Tena this time alifeature artists from East Africa, manze, from Tanzania and from Uganda, and hiyo ilikuwa noma sana. Hiyo safa ilikuwa noma sana, Kalikatel 6. And yeah, it featured pia Diana Cause pale, akakuja na mistari yake akiwaambia, you know, she's gonna be the first rapper kuwina to get a Grammy, you know, consider me for a Grammy. Yeah, man, I just love
I just love the hip hop energy yenye inaendelea hapa in our country manze. Yani it's getting fed na inaendelea to ikigrow like, oh man, it's really awesome. Big shout out to Calligraph and congratulations manze for winning the best lyricist, you know, on the Africa Global Awards manze. Best lyricist in Africa goes to Papa Jones. Yo, he has conquered international collabos, you know, and still staying true to his roots manze. Respect to the OGs. Nimecheki nini studio yake iko na hizo manini tags kubwa zimeandikwa respect the OGs, hadi flow imeandikwa respect the OGs, you know. Hadi sikuzi yako na hizo match za respect the OG manze. You gotta respect the OGs. Like, it's given, yo. Mambo ni kama, this is your girl Tunda Tiziana manze, show ni Pwani Vina. We're almost at 4 p.m. manze, time inaendelea ikisonga, lakini kama vipi bado tuko. Let's keep vibing, au sio? Yeah, mambo ni kama hayo manze. Hey bana, industry yetu inanibamba. I still have more juice for you, but right now let's go on a short break. Show ni Pwani Vina at Blue Radio, bringing the vibe. Make sure you tune in at www.blueradio.co.ke. Fez wanaipenda na mimi naipenda Cinema Romantic Rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda Cinema Romantic Rivals. Wagwan my people. Hey, it's lit up in here manze. Hey, show ni Pwani Vina with your girl Tunda Tiziana. We in the building of Blue Radio, bringing the vibe manze. Mambo ni vulai. We wakadinali. Wakadinali. Wakadinali nimewaita mara ngapi? Damn. Hivyo M2 manze ni crazy. It's lit. Long distance relationship, make sure wendo uko Nairobi. Hakuna venye. Munga. I don't know how Munga comes up with this. Sijui ana come up aje na hizi ma chorus zake, but this dude manze, he is just, let's say he's the queen of hooks. The king of hooks. He is the king of hooks manze juu. Ini noma sana. Ini ngori jo. Anakuambia long distance relationship, make sure when you uko Nairobi juu kasi uko Nairobi manze. Manze haiwezi make juu nikubaya buda, nikunoma. Yeah, that's what's up, manze. That's Wakadinali, Victims of Madness 2.0. Manze, yani iko na hits after hits after hits. Anakwambia, no money, no jobs, manze. Yo, these dudes. Wako na ubaya. Yani wamekuja na ubaya za kimoto. Zaki. Nikatuko tumefinyana nikatuko kanisa. Tumefinyana nikatuko. Manze. Yani Munga, I need to give him a call. You know, nisikie rada yake ni gani, because manze manze ananibamba tu sana. Because damn, how does he come up? Yani sijui, alafu process yake ya kunini ya kuandika, because I've been with him in studio like some few years ago manze. Nimekuwa nao studio Cardinali wote tu yani wakifanya mambo yao, and yeah, it was quite an honor manze ku experience wakinini create art yao manze, doing it raw manze from scratch. And it's just amazing because manze, these guys yani wanakuaga tu na vibe moja noma sana, yani wanakuaga na full vibes manze, full vibe yani. Bana, you gotta respect Wakadinali manze, you gotta respect these people because wanajituma tu sana manze, and they're putting Kenyan hip hop on the map man. You know, there's another photo Calligraph alipost ni juzi, I saw it on Facebook. Yeah, Calligraph alipost picha ya Munga na Ska, and they were looking so young by then. Na ni picha ya 9 years ago. Yeah, picha ya 9 years ago. That was like 2016 ama 20 ngapi kitambo. So alafu alikuwa ameandika caption hapo, he actually shared the memory, and kwa caption alikuwa ameandika, these are Wakadinali and these guys are
like the next big rappers in the Kenyan hip hop industry, because manze hawa say wako na hunger flani, yani their hunger is unmatched by that time. And yeah, you can see manze after hiyo time yote sahi venye wakardinali manze wame take over, yani with their 2 albums, Victim of Madness 1 na Victim of Madness 2, and manze wanafanya tu fiti manze jo with their king of hooks manze Munga, and you know Scam Cardinali pale king of punchlines, you know, alafu na naitwa Suicide pale pia yeye pia anakuaga na ma punchlines zingine out of this world, yani ukimsikiza utamuelewa kama venye MK anasemaga manze, you know. Man, it's amazing manze to experience our hip hop industry manze, yani ikienda tu fresh, unaona, yani inanibamba tu sana manze. Big shout out to Wakardinali, na manze sikizeni hiyo album ya Victims of Madness Victims of Madness 2 ni dope sana manze. Come pale na me, his stance, bruh, keep distance. I'm telling you, it's lit up in here manze, yani Wakardinali wananibamba, goddamn. Yeah, so I was saying manze, Munga since how he comes up with his you know, his hooks. He's the king of hooks manze in East and Central Africa manze, if I may say so manze. Big shout out to Munga Wakardinali man. Yani nataka nimpigie simu tu nimsikie kama okay. Yeah, nimemkosa, but mambo ni kama haya. This is your girl Tunda Tiziana. We in the building of Blue Radio, bringing the vibe na show ni Pwani Vina. I'll see you. Hey Jo, nikunoma, zaki moto. Kumbe hiyo ngoma ilikuwa kwa hizi stance, you know. Yeah, they got the chorus from out there, but yeah, mambo ni kama hayo manze. So it's 4:20, and you know what is it? You know what time it is? You know what's up? Yeah, it is what it is. It's 4:20 out there somewhere. It's 4:20 right here manze. Na najua kuna watu wanafanya ile kitu, you know, 4:20 ndio kali kamda kakuyoyoma. Tulikuwa tunaita kuyoyoma. Yo manze, it's quite lit up in here, and yeah, nafurahi kufanya hivi manze. So I wanted to talk about this new song by by our African pop star, you know, Nadia Mukami. Nadia Mukami is one of the most hardworking artists, naeza sema, in Kenya, especially since she's a mom. For one, she's a mother, lakini bado anaendelea kutupea mahits na mavideos zengine noma manze. Big shout out to you, Nadia Mukami. So she released a new song inaitwa Single Mothers. You know, Single Mother. Anasema it was inspired by Jackie Matubio's viral interview on her single motherhood. Alafu sasa it's one of the songs from her EP inaitwa Bundle of Joy. You know, Nadia Mukami is expectant right now with her second baby, you know, baby number 2. Hey, congratulations mama. Yeah, that is, yeah, it's a big deal manze. And considering that she's ana expect kupata mtoto mwingine, lakini bado ametudropia EP inaitwa Bundle of Joy. Yani inamaanisha this woman is so connected to her art and so connected to motherhood, and it's just beautiful. It's beautiful to experience. So I was listening to this new song yenye amedrop manze inaitwa Single Mother, and wow, you know, I even got teary. Like, it is so emotional. Inaongelea venye single mothers are being bashed, venye single mothers maybe hawatreatiwi poa, and how they struggle in life, you know. Yeah, ikanikumbusha ile movie flani ya Straw. By the way, sijai watch your movie. It's a Netflix movie. It's called Straw, and yeah, ilikuwa ina feature nani Taraji Henson as the main character in the movie, and people are like, oh, when you watch Straw lazima ulie, if you don't cry you're a psychopath. Nini. I don't know about that, but I'm gonna try and watch it nione rada yake ni gani. So apparently alitoa hiyo song ya Single Mother, na hiyo song iko so emotional. But then, okay, it's art, it's all art, na ni poa manze kwa msanii kujiexpress nini. But then nilikuwa na question like, kwa nini amefanya ngoma kama hiyo?
anasema alikuwa inspired by Jackie Matubia's interview. Okay, ni sawa. But then you know something about music. Music is so powerful for one, and music is so spiritual for two. Okay, not only music, life in general is spiritual, but then music is quite spiritual. And msanii kama vitu zenye unaimba manze kwa hiyo mic zenye unataka zigo out, and it go out into the world manze, watu wasikie, inspire watu, zibambe watu, zielimishe watu. Manake msanii siku zote msanii ni kioo cha jamii. So what you put out there manze, for the people to hear and for the people to vibe with, it has to either be educative, it has to be contemplative, like and inafaa tu kuelimisha jamii out there. So yeah, of course sitaki kubash hii ngoma, lakini pia unajua kazi ya msanii huwa inamuaffect in one way or another. The music you do affects you in one way or another. The things you spit, the bars you spit, or the lyrics you sing on that microphone, alafu inapostiwa huko nje na watu wanasikiza, wana feed. Because yeah, nimesema life is spiritual and music is spiritual. Music is a really strong energy, So the energy you give out, it matters a lot because it reflects who you are, what you're thinking, and your whole being. That is my perspective, and I'm not trying to bash anyone, but then I feel like, that's a crazy song to have done when, for one, you're expecting a baby and you have a good man by your side, ako hapo, he's there, he's supportive probably. Yeah, yani uko na mwanamume wako, wewe si single mother. Unaona? Okay, yes, ana represent other single mothers, but she is not a single mother. Okay? Yeah, and I feel, you attract what you want, So I'm not trying to be a prophet of doom, lakini ejo manze Nadia Mukami anafaa kuwa careful na ngoma zenye anafanya, manake hiyo ngoma isikuje ikamtumbukia nyongo, manake asija aka end up kuwa single mother of two, of which simtaki mabaya, lakini yeah, I'm just trying to say something and I hope ina make sense. And pia wajua spendi kumtaja, lakini Sabato sauti ya ground sometimes ana make sense because Joe, he spoke about the same thing manze, about Nadia dropping your song ya single mothers, na yeye ako expectant na kuna mtu mmoja na kuna ameolewa, yani akona mtu, alafu anaimbia watu about being a single mother. Ni ngori unaweza attract vitu kama hizo buda. Ni ngori manze, but she was championing for women and motherhood, which is good manze, and big congratulations to her. The song is really dope manze, it's so emotional. Me by then nilisikia kulia. I felt like crying because pia mimi ni single mother. Yeah, so it's not easy for us, but then kama msanii unafaa kuwa very very careful with what with what you put out there. Yeah, so by the way, mlisikia about summer tides na venye watu walikaziwa kurudi Nairobi using the SGR. So apparently Kenya Railways announced that they are going to refund for the passengers who did not get their train by July 6th. Hiyo venye ilisuspendiwa, it was suspended because of the Sabasaba maandamano, ndio watu wabaki huku Mombasani wasiende tena Nairobi kufanya vurugu. But then people were like, the ones who are at summer tides are not the maandamano guys, au ni majenzi tu wenye wanapenda kujibamba, wanapenda life yao, malifeist nini, walikuja tu Mombasa, walikuja Diani ku have a good time. So but the government, that was just off. I don't know, the train was just suspended for no reason because watu walikuwa wamesha book na wamepewa tickets. Most of them had their tickets, but then they were not able to travel that day. And by the way, kuna wengine wamekwama huku Mombasani, yani bado paka leo wako huku. Unajua waambiwa Mombasa Mombasa raha, nakwambia ukija Mombasa kurudi kwenu inakuwa matatizo. So kuna majenzi wamekwama huku bana, lakini ni poa pia. It's good. What I experience, the
inaitwaje hospitality ya Mombasani au sio? Manze, so wali announce kwa wata refund watu, so in case ulikuwa mmoja wao ulibukio train maybe first class ama economy class, unaweza pata do yako, you will be refunded, na labda kama umekwama utaweza kupata transport ya kurudi kwenu, sio? Mambo ni kama haya. And by the way, nimecheki on the internet, on Instagram, Fiji, the country Fiji, wamekuwa wakivibe to Kenyan music sana. Wamevibe on Willy Paul, wamevibe on Boutros na nani anaitwa Dufla. Like ina go viral on TikTok. Kuna mangoma zenye wanabambika nazo kama Angela hiyo ya Boutros na nani Willy Paul, you know, and Dufla manze na hiyo tempo bana wanazidance, yani wamebambika na hizi. Ni kama Fiji, I think Fijians kuna Wakenya wako huko manze, si unajua hawa ni wale watu walichukuliwa Afrika wakapelekwa huko, you know, during the slave trade manze. So I'm guessing kuna breed ya Wakenya iko huko manze, so wame feel, that's why wame feel their roots back home. That's why muziki yetu inawabamba, cause lazima kuna Wakenya manze huko ndani bana. Yesi kwa tu hivyo man, but it's awesome manze. It's amazing to see, you know, our music going all over the world manze. Mambo ni kama haya. This is Pwani Vina with your girl Tunda Tiziana. Kama vipi sasa ni 4:30. Like half an hour after 4 p.m. Mambo ni kama haya manze. Show ina bamba, show iko lit. We in the building of Blue Radio. Make sure you tune in at www.blueradio.co.ke. Pwani Vina. Let's keep vibing to more music. Alafu narudi au sio? Yes sir. Kichukina vitu vingi ila imanishi sipendi. Noma sana. That was Young Lunya, you know. Manze Young Lunya ananibamba sana, yani ako na mistari for days. And you know your song tumetoka kusikiza yake inaitwa Testament. That's a new project manze, amedrop juzi tu, like 3 days ago, and it's really really dope. Tumetoka kusikiza Fame. Unaambiwa hii kitu atuifanyi for fame, sio issue ukipenda madem. Manze umse ananibamba manze na mistari yake manze. Tanzanian hip hop iko tu level nyingine, let me just say that. This is your girl Tunda Tiziana. Show ni Pwani Vina. Kama vipi tunaendelea na vibe usio. Imefika 5 p.m. tayari, lakini bado kuko lit up in here manze, bado kuko lit up in the building. And I wanted to talk about this manze, hip hop ya TZ. Sitaki kuicompare na ya Kenya because all artists are versatile in their own different ways, you know. Manze artists wote wako ni wanoma. Alafu kulikuwa na hiyo feud flani between Calligraph and Tanzanian rappers. Alitoa ngoma flani akidis rappers wote wa TZ nini. Ilikuwa crazy. Alafu sasa kila msanii aka join in. Saru pia akatoa yake ile akidisamia sijui Mama Suluhu kituka hiyo. Marappers wengi pia waliingia kwa hiyo beef kudefend Kenyan hip hop, cause pia TZ waliingilia wakaanza kurap nini wakisema Ojia hawezi nini. Hadi Rosaria alifanya ngoma fulani hapo inaitwa Mama Omolo, like saying ni Mama Omolo like Mama Calligraph. Ndo nakwambia manze, hip hop ni kujiaminia, hip hop ni ubabe au sio? Mambo ni kama haya manze. It's really dope manze. Kuna wasanii yani wanajituma, wanafanya vitu dope sana. Speaking of Calligraph manze, nimecheki Virusi Mbaya akipost photo flani akiwapo na Calligraph and is like manze, it's about time wafanye collabo na Calligraph Jones. It's been a minute. Wamejuana for a very long time, na Virusi Mbaya ni mnoma. I can say he's like the king of freestyles because Virusi nakwambia akipewa 2 beat hivi sijui lines huwa zinatoka wapi, zinakuwa tu hapa kwa finger na zina make sense. Umse ni mnoma. But I met him in Nairobi. Alikuwa na record ngoma flani hapo na Risto BSB. I'm betting by the watu wako na vitu wanataka kudrop noma. Yani inanibamba sana manze nikiona wasanii wanajituma hivyo yani. So that's what's up man. Hiyo feud ya Kenya na TZ manze haifai kuacha, cause inafanya wasanii wanajituma sana, you know, trying to prove themselves, because hip hop lazima ujiprove au sio?
So mambo ni kama haya manze. So yeah, that's what's up. Hii ni Pwani Vina. Pwani Vina, it's all about hip hop up in the building. Au sio? Kama wewe ni msanii out there and you would love to have us to feature you on this show for an interview or maybe showcase mambo yako manze, hit us up pale on Facebook, on TikTok ama on Instagram at Blue Radio KE. Au sio? Manze, DM pale man if you want to be featured on Pwani Vina by your girl. You know, I'm always ready to host all sorts of artists. Lazima wewe hip hop artist ama rapper nini, any artist manze mnakaribishwa sana hapa Blue Radio manze. Hapa tunakuza vipaji, hapa tunaendelea tu yani support wasanii wa kila aina manze, all sorts of artists, and it's just amazing man. Yeah, so mambo ni kama haya. So yeah, Virusi Mbaya na Calligraph manze tuna expect hiyo collab sio? Juzi 2 weeks ago nilikuwa na Madudu, pia aliniambia kuna ngoma fulani amefanya na Virusi Mbaya, pia tunai expect. Bana, yo, it's amazing. It's amazing. Hey, my people, let me tell you drama. Real drama on the hip hop scene. You know, last week I talked about Nicki Minaj. Alikuwa na on her ex akirant about Jay-Z, akumpati ati anamdai do flani, calling it the Carmel debt, that yeah, you know, she only got 1 million shillings from her 3% shares on Tidal, you know, when Tidal was sold. And yeah, anasema alipatiwa only 1 million, of which is not enough to her, and I feel like she still owes Jay-Z a couple of $1 million. And yeah, alikuwa nataka hiyo do iende kwa charity yake ya kulipia watu tuition fees in college, you know. Yeah, so juzi tu kumekuwa tena na feud nyingine between Nicki Minaj and SZA, you know. Yeah, I've not been listening to SZA before, but after a few ndo nimeanza kumsikiza huyo dem. By the lady can sing and she's got numbers. What? Where have I been? So apparently Nicki Minaj publicly accused Terence Henderson, aka Punch, that this is SZA's former manager and TDE. Okay, yeah, so TDE president. She accused the guy of bullying her, you know. Ali accused the former manager wa SZA of bullying her. So after that, SZA ka respond akiandika ati Mercury retrograde, don't take the bait. Lol, silly goose. That's how she tweeted back. And after that, sasa Nicki Minaj nakwambia ka get all the rage man. She started hurling insults at SZA, calling her fucking dead dog. Draw back your freckles, draw your freckles back on, mara nini. Sasa it's yani ilikuwa tu back and forth. So SZA ka reply to calmly ati, I've been bullied by millions and I've been resilient. And yeah, she emphasized on her real world love and success, venye watu yani wanamfagilia sana kushinda Nicki Minaj. So she was like, oh, my parents are healthy, I'm successful, I'm doing world tours, what are you doing, you know. Yeah, she even talked about, she highlighted her European Grand National Tour with Kendrick Lamar, you know. It was booming, na ilikuwa too fiti, she made a lot of money out of it. So ikaenda hivyo tu back and forth wakijibizana. Then Nicki was like, wait, does SZA think she's more successful than me? LOL, y'all catch me up please. Boo, I'm an icon, you're not. The end. And that's how Nicki treat, like even though ali post kwa ex yake, and it's so petty. You know she's Mrs. Petty, right? Yeah, she's married to a man called Mr. Petty, so she's Mrs. Petty. And yeah, imekuwa back and forth, yani crazy manze. So yo she even told her even if every song you've ever done vanishes right now, the music business wouldn't even miss you. Imagine that's what she said about SZA, telling her out, she's all about the auto tunes nini. So the babs, kuna wenye wana support Nicki Minaj and wenye wana support SZA. The babs are like, Nicki is the queen, you have to respect her. Wengine they're babs and they're like, I love Nicki Minaj, but right now she's just over her head, and I think she's going through a crisis, a life crisis, because she's just attacking everyone on the internet.
internet, nini nini. Yeah, and some of them are on SZA's side saying, oh yeah, she's more successful than you, she has more numbers, she's doing better things than you. And yeah, it's just crazy. Even Nikki was like, I've been to shows in countries that don't even know your name, girl. But you know, I'm not trying to, I don't want to take sides because I really don't know. Okay, the whole genesis of this feud is because Nikki Ali accused Terence, the former manager of SZA, of being a bully. So yeah, it's just funny and it's petty. That's what I can say. And I'm not taking sides because yes, I'm a barb. I love Nicki Minaj. She's the queen of rap and the things of that. But damn, whatever's going on, it's just crazy. It's crazy, man. Yeah, that's the juice for today. Lakini bana, watu tu waendelee tu kujituma cause hii industry manze, watu yani wamechoka bana, watu hawataki stress. So apparently Nakada, hii body ya drugs and stuff imenini. Hey, let's go on a short break right now. Yeah, tusikize mziki kidogo, so I'll be back with some more vibes. I'll see you. Hot music. Wanna do it. Boca dogo. Skiza. Venye na waview, angle ni side mirror. Kakilori nimejibebe majicha. Sigosani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagunga hadi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipini toka 9. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class 2 tuliwai. Saina wazoza na S-Class. Sima ka Tesla magot. Window chef at show first day. Safari na jipeleka. S-Class Convoy nda inaongoza ni defender. Strangers strictly na kwaga members. Backbencher ndani ya S-Class. Backbencher ndani ya S-Class. Zero mileage nda speedometer inachezea 260. Samahani kwenye yako kwa njikli. Roll kiji kama dola na nidiki. Neza jitangeneza busy. Zero mileage nda speedometer inachezea 260. Samahani kwenye yako kwa njikli. Roll kiji kama dola na nidiki. Neza jitangeneza busy. Na dash bila shortcut but road ikiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure tozi crash. S-Class Kigonya mepitishiwa stima kabonda. Natumia kama Trojan kwa madem zao kwa vuli ya toja. Dirisha zikwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na medi kuzoza long tuo tuliwai. Saina wazoza na S-Class. Stima ka Tesla magot. Window chef at show first day. Safari na jipeleka. S-Class Convoy nda inaongoza ni defender. Strangers strictly na kwaga members. Backbencher ndani ya S-Class. Backbencher ndani ya S-Class. Ukizua tararuliwa rectum. Feature your mom neza skia mindio step dad. Disming kufanyia disinfectant. Ni mapep tank pepe beta. Na wapita uneza dhani wakuwa in motion. Wekeza mbona nake emotions. Ningekuwa the teacher mboka bando moto. Anyway kayole na waview mohango ni side mirror. Kakilori nimejibebe majicha. Sigosani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagunga hadi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipini toka 9. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class 2 tuliwai.
na nothing to lose. Very rude misdai kuwa good kwa hood. The good ndio ugezongwa food. Tension joma boys in blue. Neza takwa bure bure na bado uzame tu. Valia hood, washindo kukuzum kwa hood. Ndani ya hood, nikitembea kwa hood. Nikitembea kwa approach kwa umbali utadhani niko cool. Karibia nikuprove ni full. Si lazima attitude ndo nikuwe understood. Magazine nairudigi home full. Kwezi chuo mwana buya. Ndani ya kifua mlinga uzioni jua. Dead boys everyday juu ya duya. Nikinuki after nimezidi ndo tanusa. Kalori ya takataka kwa highway. Sijali wengine on my own lane. Ality after kupatiwa long cane. Ananitati lyrically ni long name. Mostly nimeona nangoza birthday. Mezungukwa na magoshodo ka bonfire. Nikitambo uski mi nilisha expire. Nimejiaminia one man empire. Sina rada ya mbele guy. Nikitembea kwa hood. Nikona something to offer na nothing to lose. Very rude misdai kuwa good kwa hood. The good ndio ugezongwa food. Tension joma boys in blue. Neza takwa bure bure na bado uzame tu. Valia hood, washindo kukuzum kwa hood. Ndani ya hood, nikitembea kwa hood. Nikitembea kwa na wasiumu wakingoja ni wa muse. Ngware boys akirau alarm, una snooze. Kwa miguu na ground nimeshikilia karu. Tuliko sana sayo wanadai truth. Mapupa polisi na mraia nogopa sisi. Watu wamini na siye wao pia sisi kwa sisi. Hadi pretty misi onyeshi pretty na move kakipindi. Father God lakini usiniache guide me. Niko kwa giza just lighting. Makanji nikanafanya drug dealer. Nyongo ya kidai kunikulia mahangri. Father God lakini usiniache guide me. Niko kwa giza just lighting. Makanji nikanafanya drug dealer. Nyongo ya kidai kunikulia mahangri. Nikitembea kwa hood. Niko na something to offer na nothing to lose. Very rude misdai kuwa good kwa hood. The good ndio ugezongwa food. Tension joma boys in blue. Neza takwa bure bure na bado uzame tu. Valia hood, washindo kukuzum kwa hood. Ndani ya hood, nikitembea kwa hood. Nikitembea kwa The Vibe. Yesterday's price is not today's price. Sio ya jana, si ya leo. Welem. Imagine kila plug ya chaji bay right. Chini ya maji ata chaji isijue aight. Imagine kila plug ya na bajaji right. Msigwa mbali maji bagi ni ya kuball flight. Top flag kwa mataji Kariobangi Dwayne Johnson took his stone cut the rock fight. Silly popping liku show I'm on cock that. So what the fuck staki fuck I'm on cock that. Unga ulishuka mama mina. Bongo nina machizwa nao pima. Kenya kwa bahati mbaya kumanina. Kidogo nifungwe life uko China. Wish me luck, ma snitch kumama wana suck. Black on crack, datari ndo pekee ni back. Fast I'm concerned with father mati young I'm the son. Ukoni flana, rehab staki kwenda gakan. Hit me up, biashara tufanyagi what's up. You think you're smart, you're devil basi mi ndo msharp. I hit him up, na forever hutawai wake up. Weni peane kwa makops, nitajua esap. Bombo clat, my informant natambua marat. Die poor church mouse, wawitaje takat. Pussy nigga samutaki tuwe rich. Tukisabu 6 figures mko 6 feet kwa ditch. Imagine kila plug ya chaji bay right. Chini ya maji ata chaji isijue aight. Imagine kila plug ya na bajaji right. Msigwa mbali maji bagi ni ya kuball flight. Top flag kwa mataji Kariobangi Dwayne Johnson took his stone cut the rock fight. Silly popping liku show I'm on cock that. So what the fuck staki fuck I'm on cock that. Unga ulishuka mama mina. Bongo nina machizwa nao pima. Kenya kwa bahati mbaya kumanina. Kidogo nifungwe life uko China. My flan is touch na pia kama white powder. Kishash kwa bash minus wapewe lil soda. Coke zero baridi kisub zero. Kilifi backpackers bitch Miro the hero. Hadi beneath the baba new year festival. Watu wanafurahia bei ya unga ilivo fall. Usipime maclans wako na ma Rolls Royce. Excuse my French boss Montana na cock boys. Unga ulishuka mama mina. Bongo nina machizwa nao pima. Kenya kwa bahati mbaya kumanina. Kidogo nifungwe life uko China. Imagine kila plug ya chaji bay right. Chini ya maji ata chaji isijue aight. Imagine kila plug ya na bajaji right.
mzigo mbali machibagi ni ya kuball flight. Top flag kwa matagi kariobangi Dwayne Johnson tukistone got the rock fight. Silly poking you could show I'm on cock that. So what the fuck staki fuck I'm on cock that. Mnazi ni mzuri kuliko unga. Kama ataka kamera yeah, techniques. Squad. Etu Mahan. Gang. Yeah. You are now. Kisa uni, kisa uni, yeah. Kisa uni, kisa uni, yeah. Mtaa umejaa visa na wahuni. Mtaa umejaa visa na wahuni. Kisa uni, yeah. Kisa uni, yeah. Kisa uni, yeah. Kisa uni, gang. Mtaa umejaa visa na wahuni. Mtaa umejaa visa na wahuni. Mtaa mambo mbaya, mtaa ni moto fire. Mtaa una haya, mtaa ni kakothaya. Mtaa umejaa wasomi na malaya. Usongo bai nature tumechoka mbaya. Mtaa kuko rough, mtaa maisha tough. Mtaa wezi laugh kama smile calligraph. Nipo zito gota Buddha iko love. Warembo wamepinda huku kama Sigmund Curve. Toroka jilete mwenyewe, kita lazima ukelewe. Bugizi lazima tupewe, konyagi lazima tulewe. Dadako lazima olewe, warembo lazima wapewe. Mahari lazima tutoe, kila moja na mke. Mtama sana kwa sana, usiku, chana. Shada kuchoma kwa sana, chicha, wana. Cheki chicho red, limeiva nyanya. Nipe high red, wela washa kwani. Kisa uni to the world, kisa you and I. One man army, me myself die. Live and die, home die, killer, kick, rap. Live and die, home die, killer, kick, rap. Kisa uni to the world, kisa you and I. One man army, me myself die. Live and die, home die, killer, kick, rap. Live and die, home die, killer, kick, rap. Mtaa namba moja, to all the fallen soldier. 001, hii ni true, sio chocha. Rest in peace akina Chilo na Bobocha. Tuomba ropa tuna ball ka Okocha. Swag, check, peace, check. Masela, check, bees, check. Watoto wa Kiswazi humalizi check. Bichi la machizi huku kwetu check. Shomoroni, Bari, Sheba, Magogoni. Bamburi, Mtambo, Kiembeni, Tumondoni. Mla leo swali hila msikiti mkubwa. Mlango 7 viko tani itauma. Kisa uni land of the free. Ukufuli kujachia water family tree. Huku sote ni maji, sote ni ma-OG. So welcome to the zone techniques na roji. Vijana wana kazi mangweni mbele ya mnazi. Wengi wametuacha juu ya hesi na paparazzi. Hakuna hope anymore, cheki sura za wazazi. Hatuko safe anymore, ishi fiti na jambazi. Iko love kwa wanangu Karaweni, Rage nasi Viloso ndo malizi. Chapo mix na bahati, usichoke weka sana Buddha boss. Fanya kazi kisa uni to the world, nipe handshake ya rais. Kisa uni, kisa uni, yeah. Kisa uni, kisa uni, gang. Mtaa umejaa visa na wahuni. Mtaa umejaa visa na wahuni. Kisa uni, kisa uni, yeah. Kisa uni, kisa uni, gang. Mtaa umejaa visa na wahuni. Mtaa umejaa visa na wahuni. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe. Yes sir, that was Kisa Oni by Amsla Montana. Mambo ni kama haisi. Yeah, Mombasa hip hop imetoka mbali manze. You know, wasanii wamekuja wakigrow and yeah, it's amazing. And
nimenotice wasanii wengi wa Mombasa wanaenda Nairobi because most artists nimekuwa nikihit up, you know, come through kwa show ya Pwani Vina, manzi wananiambia yo nikirudi Mombasa I'll come through, nikirudi Mombasa I'll come through. Yeah, and one of them is Omslo Montana. You know, we used to host this show with him, lakini nilimuinvite pia yeye manzi akuje, lakini bado ako Nairobi. Sijui rada yake ni gani, but you know, I want to find out like nini mbaya na wasanii wa Mombasani wote wanatorokea Nairobi, but it's a good thing to spread wings nini, labda wanatafuta greener pastures, but I always say the grass is green where you are, you need to water it, yeah, so that mambo ende sawa, sio? Yeah, so I was talking about Nakada manze, wamefanya like wametoa new rules apparently that the drinking legal age inafaa kuwa 21 years and above, and alcohol is not, they've banned selling alcohols near schools and churches because wanasema apparently watoto wana indulge into alcohol. Alafu pia ati wameban celebrities na wasanii from endorsing, you know, alcoholic brands and, you know, advertising alcohol. And I feel like it's a wrong move because for one, wanna create an employment. This is hurting the youth and creatives for one, because wanakuliaga hizi ma-ads na hizo ma-endorsements. Sasa mnataka wasanii wafanye nini? Mziki yenye kulipa tia ni pole pole. Hizi endorsements ndo huwa zinalisha wasanii. So what the hell does the government expect? Wasi wanakada wana expect nini? So apparently BN alikuwa ana criticize hiyo movie ya Nakada, banning celebrities from alcohol advertisements and calling it hypocrisy because yeah, walianza na story ya betting and then now wameingilia alcohol. Like what is it? Unataka wafanye wasanii wa survive vipi bana? Na wasanii ni mayangi na pia si eti walipi taxes. I mean, yo, it's really wrong man. Hata mimi na criticize in fact 100. Bana, acheni wasanii waendelee kujituma na waendelee kukulia hizi ma endorsements. Neke money. Ai, that is so wrong man. And I'm mad by then me jam. Lakini jo si poa man, it's wrong. Alafu nilicheki very apparently ati alikuwa na support hiyo nini, hiyo notion ati wasanii they need to stop endorsing hizo alcoholic. Okay, ina make sense pia in some way because wasanii unajua ni watu so influential na huwa wanafikia watu wengi sana, especially using their brands, but then bado ni mboka, you know, ni do anatafuta. So hawezi sema eti waache kunini ku advertise hizi vitu. Yeah, because si wao wanaambia 16 or 15 years old and then mkunywe. Hapana, they always say drink responsibly. Alcohol consumption is for only people over the age of 18. Lakini sasa wameongeza ikue 21, which is not a bad move, lakini msiambie wasanii na creatives waache ku advertise na kupewa hizi endorsements man. Sasa mnataka tukule wapi? Kazi zenyewe hakuna. This is like creating unemployment for the youth, of which mnafaa kuwa empower bana. Yo, it's wrong. It's totally wrong. Okay. Yeah, man. Respect wasanii, man. Wasanii wanafanya bidii sana bana watengeze hizi do. So, hiyo si poa. Manze. So, yeah, I was saying the grass is greener where you are. So, you should actually bring value to the space you're in. You know? Yeah, usiseme eti probably nikienda mahali fulani vitu zitanifanyikia poa. Hapo kwenye huko umeleta value gani ndio ufikie point that unafaa kwenda mahali pengine ndio upate nini. Unajua hii life ni spiritual, as I said. You have to do something like at the point you are, usually wanasemaga the point you are in life right now is where you're supposed to be. That's where you're meant to be. And the moment you feel like hii place yenye niko hainifai, you have to elevate and you have to do something about it, okay? So you have to bring value kwanza where you are. Ndio sasa watu waone, umse by the way anafanya hivi na hivi, so ana deserve a greater chance or a better opportunity, si ndio? Of which pia growth ina take time. Lazima ugrow mahali kwenye uko kwanza constantly, because mtoto akizaliwa anaanzaga kwanza na kuketi. Haezi keti kwanza.
In fact hata shingo huwa haiwezi simama yenyewe, mpaka shingo ikuwe firm, aanze kuketi, aanze kutambaa, akishaanza kutambaa aanze kusimama, akianguka aanze kutembea, aanze kusema words, aanze kuongea hivyo. It's a gradual change yenye inaenda step by step. So huwezi sema ati umetoka from 0 to 100 real quick, man. It does not happen like that. You have to water the grass where you are. And another thing, you need to be visionary. Like, be in a group of people who have a vision. Unaona? Because I always say this. Ukijisarround now to mediocre, pia utakuwa mediocre. It's simple. Birds of a feather flock together. So when you surround yourself with people of value, you're going to be valuable, you're going to bring value pia wewe. Manze, you need to have a vision in everything that you do. Unafaa kuwa na mikakati na mipango ya kila kitu, because vision inakupea legitimacy ya kusema yes or no to something, because wewe umepanga life yako iko hivi na hivi, and you have a certain vision, like I want to reach a certain goal, and this is what I must do, and this is what I should not do. So when someone approaches you with something, you know exactly what to say, either yes or no. And that's how you're gonna maneuver, and that's how you're gonna get things going for you. And vision also gives you focus, because you need to focus on your goals, focus on the things that you want to gain in life. And lazima ukuwe na hiyo focus. So you have to also be busy about a few things, because unaweza kuwa your mind is so clogged with so many things, yani unataka ufanye hii, ujaribu hii, ufanye hiki, ujaribu hii. You have to be like, you have to put all your energy on something that really really matters to you, kama for example when ni msanii, ama when unafanya kazi ya hizi white collar jobs, or whatever you're into, manze, you have to put your energy where you feel like this is what I want, and this is what's gonna put food on my table, this is what is gonna feed me, it's gonna feed my family, it's gonna take care of me. You have to put your energy and focus on the things that matter, manze, usikue all over the place, yani focus on a main goal. That's how you unaweza kuwa a master of many trades, or all trades, but you definitely have to be a master in one, manze, like lazima focus on one thing yenye una feel hii nikienda nayo, yani nikikufa na hii ni hivyo na ni hivyo, au sio? Mambo ni kama shine your light. Unaambiwa knowledge is powerful, manze. Read books, feed your mind, watch vitu zenye zina make sense, manze. Usiwatch movies zingine hata hazikusaidii, the things you feed your head are the things that you manifest in your life, because wanasema the mind is such a powerful thing, it attracts a lot. So make sure you feed your mind with positivity, with things that are going to help you. That's what's up. Learn something new every day. Unajua kila siku is a new opportunity of learning. When you wake up in the morning, make sure unajifunza kitu kipya kila siku, because life is all about learning new things kila siku, au sio? Mambo ni kama hayo, manze. So that's what's up. This is your girl Tunda Tiziana. Kama vipi, show ni Pwani Vina. Show imekuwa Pwani Vina. Tumekuwa live from 3 p.m. manze, sasa ni 5:41. It's only like how many minutes to 90 minutes manze to the top of the hour. And man, tumejibamba, tumesikiza mziki, tumesikiza wakadinali vyo M2 manze, tumesikiza anaitwa nani hapa, Young Lunya, tumesikiza Ska, tumesikiza tumesikiza wase wengi, tumesikiza Omzo Montana, our very own, tumesikiza MK64, mwenye sasa ana rap Mombasani ile 100. Yani man, isho imenibamba tu sana, and I love the way industry yetu ya Mombasa na Kenya at large inaenda, man. Yani watu wanajituma, wasanii wanajituma, watu wanafanya mambo, people are not sleeping. Oh my goodness, pressure nakwambia. Kama wewe ni msanii na huna pressure, my friend, itabidi umejituma, itabidi umejipea hiyo pressure, because nothing comes easy, man. You need to work really hard.
Yeah, na uendelee tu kujituma ndio vitu zikwende fiti, au sio? Manze, this is your girl Tunda Tiziana kama vipi. Keep following me pale on TikTok at Tunda Tiziana, Facebook Tunda Tiziana, and Instagram Tunda_Tiziana, on all platforms that are X Tunda_Tiziana, au sio? Yes sir, this is Blue Radio bringing the vibe, manze. I hope you tune in www.blueradio.co.ke, man. Yeah, shoni Pwani Vina kama let's keep vibing, manze, before tuishie, man. Mambo ni kama hayo. We up, wagwizi. Shoni Pwani Vina with your girl Tunda Tiziana kama vipi. Mmesikia maneno? Yeah, Skade anawaambia rende ni wrong na sahi wako worldwide, literally, manze jo. Wakadinali, manze, wamegrow, man, from way back from VOM1 sahi VOM2, manze. Manze, these guys are they're just killing it. Yeah, that's what's up, manze. Show imekuwa Pwani Vina, man. Time imeenda. It's 1 minute to 6 p.m, manze. It's been awesome. It's been lit. Yani tumesikia mziki, tumejibamba. Yani, yo. It's just amazing, manze. It's just amazing. It's a beautiful Sunday na imeisha, manze. Yeah, man, tuendelee, manze. Let's keep rocking. Let's keep vibing, manze. Tuko in the building. Blue Radio bringing the vibe, manze. Keep tuning in at www.blueradio.co.ke kama vipi. Yeah, mambo ni kama, and keep following us on our socials at Blue Radio Kenya, on Facebook Blue Radio Kenya, on Instagram and on X pia Blue Radio Kenya, na subscribe pia pale YouTube Blue Radio Kenya. Hii video itakuwa posted part a few, and that's what's up, manze. It's been lit with your girl Tunda Tiziana kama vipi. Yeah, that's what's up. Alafu nimesikia nani akisema kwa hiyo song yake fulani naongea na mitaa, anaitwa MK64. He's like, I just wanna be me. I'm not trying to be something that I can't be. And that makes total sense, manze. Be yourself, manze. Yani fanya mambo yenye unaweza, manze. Mtu anajikuna kwenye anajifikia, au sio? Yeah, mambo ni kama hiyo, ni parting shot tu kidogo. It's already 6 p.m. That's what's up. Let's keep vibing. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.